Здравейте отново. Десислава Мирчева съм. Искам да направя поредица от кратки видеа, които ще бъдат интересни за вас. Темата сега, която искам да ви кача и да научите нови неща, е консумиране на канген вода по време на хранене. Къде попада канген водата в нашето тяло, в кръвта, как се разпределя въобще на клетъчно ниво и как да се пие и приема 11,5 по силно-алкалната вода. Ще говори отново доктор Имран. Кой е той? Той е Emergency Department, е работил 15 години в Лондон, като в момента е натуропатичен лекар. Така че приятно гледане от мен ви желая. Ако имате въпроси, моля свържете се с вашия консултант за канген вода или пък ми пишете и ме питайте, с радост ще ви отговоря. Нека сега да ви пусна видеото и да видите точно какво обясняват лекарят. Много интересно. About what you mentioned like 5 minutes ago, it was related that during the meal we can consume Kangen water because Въпросът е може ли да се приема канген вода по време на хранене. During the meal we should not take Kangen water exactly for this reason. Do not reduce the stomach acid. Actually, no. You can eat straight away. It's not going to make any нарушава major effect on киселеността the в pH. организма. Normal pH of the stomach is 0.5. So when you add the Kangen water, you're not making hardly any change because когато се добавя канген вода, не се прави голяма промяна. You're talking about after you during the you eat, you mean? Yes. During the meal, по време на храна, че можем да пием канген вода, защото преди това ние винаги всичко сме говорили, че половин час преди хранене спрете да пиете канген вода, след 2 часа след хранене пак да пиете канген вода. So what is the truth about this? Yes. Dr. Imran. Sorry, Dr. Imran. I was just explaining something on Bulgarian for the rest of the auditory. Thank you. if you look at this graph here, which I'm showing you, look at the concentration of 0.5. This is the concentration of protons here. You see this high concentration of protons. This is how much protons you're going to have in your stomach, 0.5. Very, very, very high. Now, you're now going to add, if you look at this graph, you're now going to add this volume of protons to this. You see, this is very small. So this would here, if you imagine this now is, say, I give you arbitrary unit. This will be, say, let me write here, 1 million units. This is how much it's going to be. 1 billion units of protons. Това са 1 милиард юнита от протони. And now you're going to add 10 units. И сега добавяме само 10 юнита. Is 10 units and 100,000, 1 billion and 1 billion 10 much difference? Yes. Така че няма как да има промяна с такава hardly any difference between 1 billion and 1 billion and 10. Because when you add your Kangen 9.5, you're only adding 10 units to 1 billion. Значи, когато... so this is the example while we're eating is not going to affect any... It's not going to have any effect on the acid whatsoever. This is one of the reason why they tell you this is because when it comes to explaining this from the advisors from the Kangen, they will tell you this because this is a relative effect, not absolute. This is a relative complication. Значи, доктор Иман казва, че няма да има, не е опасно да има някаква промяна, ако се храниме, дори ако приемаме чаша канген, няма да промени pH-то, т.е. няма да има такъв ефект. They have to tell you this because they don't understand themselves about the product, because the alkalinity could be slightly caustic, because
remember what I said. Every water is different. Even though you have water from Bulgaria, or you have water from Japan, or you have water from India, all the water is different. If they have too much mineral inside the water, when it goes through the electrolysis process, it could be potentially caustic. Значи, тъй като водата е различна навсякъде, те искат да се презастраховат и за това ни съветват, че за всеки случай преди и след хранене 30-40 минути. Но е малка вероятността да има някакъв ефект. But if you understand the way I've explained here, then it will have no effect. If you drink the Kangen water and wait maybe 2 minutes or 1 minute and eat food, it's not going to have any effect on the water, effect on your eating. Ако пием 2 минути преди да ядеме плод, примерно няма да има абсолютно никакъв ефект. All right, yeah, thank you very much. Appreciate it. Thank you. Okay, so from here what we're going to do is I'm just going to try and wrap up now quickly. There's just a couple of other concepts I'd like to explain to you. Сега това е също много важно нещо, което ще видите в момента обяснение. Чуйте два концепта преди да приключим, ще сподели доктор Имран. Две концепти. So, as we said before, just to summarize, so we know that the Kangen water has antioxidant effect, alkaline effect, and microcluster, which means that the water penetrates the cells very effectively. Знаем, че има тези три свойства: антиоксидант, алкална и преструктуриране, че преминава през мембраната много ефективно на клетката. We've also talked about the body compartment in terms of intracellular, extracellular, and blood. Говорихме за кръвта, вътрешна и външна част на клетъчно ниво. Как преминава? You can see the relationship now at the blood level and at the intracellular level, because blood pH, as I said, is tightly restricted, but not much, only 1/9 of the water you drink gets into the blood. Връзката между кръвта и течностите в нашия организъм. But one thing I want to explain here to you before I go is what is happening at the blood level. So I'm just going to draw a small diagram here. Това ще ни покаже с кръвта какво се получава. Една диаграма. So this is the blood which I'm drawing here. Това е кръвта. And as we said before, that the pH is between... Както каза по-рано, pH-то на кръвта е 7,35 до 7,45. 7.35 and 7.45 pH in the blood. And what we have is we also have here, what are we doing? So we have bone. Тук имаме кост. Костна плътност. We also have muscles. Имаме мускули. And we also have the individual cell of the body. And you have here a high concentration of potassium. На калий, висока концентрация на калий и на натрий. Тук висока концентрация извън клетката. Извън клетката. In the muscle you have concentration of magnesium. Магнезия. And you have here in the bone, you have the calcium. Костите имаме калци. Now, these particular ions, sodium, potassium, magnesium, calcium, калий, if we remember, натрий, калций, магнезиум. This here is от таблицата на елементите. sodium, magnesium, calcium и potassium. And these are called the alkaline metabolites. Потасиум е калий. Това са алкалните елементи. So the alkaline elements or alkaline metabolites, what happen if when we eat food, we have a lot of, for example, bread, flour, all man-made food. They will push the pH this way towards 7.35. Те ще го So when we eat food, посока 7,35, ако ядеме хляб. So when we eat acidic foods, киселина храна, when we eat acidic foods, it pushes the pH down to 7.35. Ива на долната граница до 7,35. Когато ядем киселина храна. And as we know from Otto Heinrich Warburg experiments, low pH means high probability of
Ниското pH означава вероятност от рак. Затова е много важно. Because cancer cells require low pH and also low oxygen. Защото раковите клетки са вследствие на ниско pH и малко кислород. In other words, high acid, low oxygen means more cancer. Много киселини и малко кислород, по-голям шанс за ракови клетки. So when we have this problem here of blood pH being low, the blood pH is going to try to come closer to between these numbers. Но разликата е малка, той ще пробва да се върне пак към горната граница. So what will happen is the calcium will come from the bone. Калция обаче идва от костите. Magnesium will come from the muscle. Магнезия ще дойде от мускулите. Potassium will come from intracellular. От клетъчното ядро. И натрия идва също от клетките. All of these metabolites, sodium, potassium, calcium, magnesium, will try to bring the pH between 7.35 and 7.45. Всички те ще подобрят. Ще се опитат да го вдигнат pH-то. But if we drink our Kangen water 9.5, ако пиеме нашата 9.5 Kangen вода, then all of these potassium, all of these metabolites will go back. Ще се върнат обратното. Magnesium will go back to the muscles. Магнезия ще се върне пак към мускулите. Calcium will go back to the bones. And the potassium will go back to the cells. И няма да има липси. And the sodium will go back to the extracellular. По този начин водата помага за самолечение на тялото. Именно това е нейното свойство. pH на кръвта да стане нормално и pH-то ни ще е нормално. И всички органи да работят нормално. Тъй като да няма липси. Less prone to cancer because they have normal pHs as well. Ще имат нормално pH. Нормализира съответно и pH-то на тези органи. И да, ще има по-малка вероятност от рак. I hope that gives you an idea of what is happening at the cellular level with Kangen and how it is beneficial. По този начин работи Канген водата вътре в нашето тяло на клетъчно ниво. Надявам се, че беше полезно и ако искаме сега да зададем въпроси на доктор Имран. Сега ще видите и зададените въпроси. Ще оставя... Това завършва презентацията. Да чуете още един въпрос. Any advice from your side regarding drinking 11.5? So 11.5 is normally a pH very high. Какво се случва, когато пием 11,5 силно-алкална вода? Beneficial for patients who are suspected of having cancer, or if you're feeling very ill, for example, if you have like flu-like symptoms or anything that involves any pathogenic грип или някаква друга патогенна причина, ракови заболявания, тогава се препоръчва да се пие. Колкото можете повече. До 4 литра на ден. С рак дори и повече, колкото могат. За да изхвърлят токсините и да има пълен детокс. За 11,5 водата, нивото на рака просто да намалее. По принцип само хора с онкопроблеми, но трябва да се консултираме с лекар. Все пак никъде не пише, че тази вода се пие, знаете. Бъдете внимателни по принцип. Да, но не можем да твърдим и да изискваме медицински клейм. Да. Лечение. Просто спомага за изчистване на токсините в тялото. Значи повторете още веднъж. Споменахте, че за хората с рак е хубаво да пият до 3-4 литра вода 11,5. If you read the book called Killing Cancer Not People by Robert Wright, they suggest 1 gallon, which American gallon is about 4.25 liters. 4 литра 25. Yes. Да. Okay. Fantastic. To be honest, I heard very interesting things by yourself. Thank you very much. Appreciate it. Much appreciated. Thank you so much. Any other questions?